वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडी हजूरी च बैठी हाँ Gurjit Kaur Bains. I'm here to follow on from the initiative that Sangat TV has on the Census 2011. We're here to alleviate any concerns that you may have and hopefully answer the many questions that you may want to pose as to whether you should actually complete the census. I'm joined by two very esteemed guests. I've got Bharam Heydari, who is from the National Office of Statistics, and I'm also joined by Dr. Piara Singh Bhogal. Dr. Saab ji General Secretary ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ Graham Street ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸਿੱਖਸ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ that means that we'll be actually depriving ourselves of the many facilities that come out of the organisations, institutions that actually use the valuable data that the census actually brings to the forefront. The census only happens once every 10 years. It doesn't take a lot of time and effort, and you'll be very pleased to know to guide you. And this is something that you can pick up the phone, you can go into your local gurdwaras, you can ask friends, families, and other organisations to help you. And what we want to discuss today with Bharam is if somebody has any concerns, should they be completing the census? Bharam, how can you actually assure people that the information that they put on the census application or form is going to be confidential? Census data is protected by law. It has its own legislation, and we are not allowed to share the data with any other body once it's collected. Your private information, your private data, your personal information will not be shared with any other organisation, not the taxman, not the local authority, not any other government department. Right. That personal information will be removed, and it's the other data that will then be analysed, and any confidential answers will be turned into data by our statisticians, who will then be used to help plan services and how much funding should go where. Right, okay. Apart from that, the data is actually handled completely inside the UK. It does not leave the UK. It is handled by a UK company, and our security has been audited both internally and independently a number of times in order to make sure that nothing can leak outside in terms of personal information. On top of that, our staff all get criminal checks. They all have to sign, including myself, and anybody who works for the ONS has to sign the Official Secrets Act, which means that if they even discuss what they see on a questionnaire with anybody else, they are subject to prosecution and up to 2 years imprisonment. Having said all of that, of course, the census is compulsory. It's not an option not to fill it in. Okay. And there is a fine for failure to actually fill one in, up to £1,000. Right. Okay. Thank you for that. Dr. Bhogal साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਭਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਵ visiting people who are going to be coming and collecting data right straight onto the computer rather than doing it onto a paper and then going to be transferred। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਔਨ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਨੋਬਡੀ ਐਲਸ ਵਿਲ ਹੈਂਡਲ ਇਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਂਡਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ। Bharam, I understand there is a procedure to go online, so could we just sort of very briefly touch on what that procedure would be? The procedure is every questionnaire that will come through your door, once the questionnaire comes through your door, it would have a unique ID code. Right. For people who don't get a questionnaire or have any other problems, there is a helpline that you can ask anybody, your local Gurdwara, the council, or just call up information and they'll tell you, and that will be sorted for you. But it's that unique ID code that is unique to every household. What that will help to do is you need that to log on, and that will allow you to fill the questionnaire. If you need to leave it there and go back, do something else, you can come back, log on again and do the rest of it, at some other point. So it's made as convenient and straightforward as possible to do that. And of course, as we said before, the information that you put in there will be available to no one but us. So not the taxman, not the local council, nobody. Right. Bharam, I think other concerns would be that there may be shared households where you may have people that have come to the country and perhaps not got legal status to be here. How would we overcome that? Right. The census is about people who are using services and they need them. For example, the water companies need to know how much they would need to invest for the following 10 years in order to ensure that there is enough sanitation and water for everybody who lives there. So it's important for anybody who is here, and quite frankly, it isn't our job to judge anybody. We do not ask them to identify whether they are here legally or illegally. What we do is count the number of people who are going to need services, and we are counting what services they need. So essentially, the household, the head of the household or whoever's filling the questionnaire in, they need to include everybody who is living in that house. Now, the numbers are absolutely crucial in order to get an accurate amount of investment from the service providers and to make sure enough funding goes there so other people in the area don't miss out. And that's how it works. Right, and say for instance, as I said, if there's a shared house and just one person gets the census and for whatever reason decides not to add everybody else that's in the household, is there any way that that person can actually get hold of a form to complete themselves? Absolutely, there is absolutely, and that's why we have the helpline numbers on the forms themselves. It'll be widely advertised on TV and on posters and throughout various media. Your local council can help. If you need a form to fill in, and if you think other people there would need separate forms, all you have to do is call up the helpline. Okay, thank you. Dr. ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਈ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਗਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਗਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ NHS ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਲੀਫਲੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਮ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੋਢਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। Bharam, how will the National Office of Statistics use this data? The data will be handled in this way. The paper questionnaires will be collected and sent to one building, and immediately the personal information is taken away. The originals are destroyed and the rest are compiled in a database. The database will then, first of all, be analysed to make sure there's no unique sets of data, as we said, so that nobody can be identified as being the source of any answers. Second, what we do is from May onwards, we have something called the coverage survey, which the census coverage survey involves direct face-to-face interviews with about 1% of the population. And their answers will be compared to us. And there's a process of quality assurance of the data for 14 months. And so the data won't be released until we've taken care of everything. The confidentiality, make sure the estimates are correct, make sure there are no exaggerations, or if there are any undercounts, we kind of look into those issues. And so the data will then be released finally with all the precautions taken to make sure that nobody can be identified for the answers. However, the answers will be complete sets of statistics which will then be used by the Treasury, the government, all the service providers, your local ones, your regional ones, how much investment might be needed in businesses locally, how much schooling is needed for the local children, how many hospital places, and so on. Lovely, thank you. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵਰਤਣਗੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਸਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਆ ਉਹ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ।